Katibu katika wizara ya Elimu Belio Kipsang anazuru shule zilizoko katika kaunti ya Nakuru kutathmini ubora wa majengo na hali ya masomo katika kaunti hiyo. Na sasa tuelekee huko moja kwa moja tuone jinsi hilo linaendelea kufanyika katika kaunti hiyo ya Nakuru, ambapo Marian Nyambura yuko na tupashe zaidi. Na shukran Hassan, kwa kweli yule katibu katika wizara ya elimu yuko hapa kuweza kuzuru shule tofauti. Ya shule ya kwanza ambayo amezuru iko katika eneo hili la Nakuru mjini magharibi. Shule moja ikiwemo By Grace Academy, shule ya pili ikiwemo Jubilee Academy. Namna kwa sasa tuko hapa, tunamtarajia wakati wote atajiunga nasi aweze kutueleza zaidi kuhusu shughuli hii ya kuweza kuzuru shule hizi, lakini kwa sasa tuko katika shule ya umoja, ya msingi ya umoja, ambapo tumearifiwa kwamba wanafunzi wale, kuna tarajiwa kwamba kuna shule moja kwa jina By Grace Academy ambayo hapo muda mchache uliopita yule katibu katika wizara hii Belio Kipsang aliweza kuzuru shule hiyo na kuweza kusema kwamba shule hiyo iko katika hali duni. Ni taarifa ambayo tumeweza tu kupata ni kwa kwamba shule hiyo ina wanafunzi 182 na wawili wakiwa katika kwa lugha ya kimombo grade 1 na wengine 11 wakiwa katika grade 2. Ni pilka tu ambayo imeweza hapo awali tuliweza tu kupata taarifa kutoka kwa wizara hii ya elimu ni kwamba shule mbalimbali ama wale washikadau katika sekta hii ya elimu katika kaunti tofauti wataweza kuzunguka ili kujua ile kwa lugha ya kimombo status ya shule zilizoko katika eneo tofauti ama eneo kama kaunti zao tofauti na kuweza kuwasilisha ripoti zao ikifikia tarehe 31 mwezi Oktoba. Na moja kwa moja tu nitaweza kuungana naye katibu katika wizara hii Bwana Belio Kipsang aweze kutueleza zaidi kuhusu shughuli hii ama operesheni hii ya leo. Labda moja kwa moja kama unaweza ongea nasi kidogo. Tumeweza kuona hapo awali umezuru shule ya By Grace na shule hiyo ya Jubilee Academy. Labda unaweza kutueleza kufikia sasa umeona hali iko vipi? Thank you very much for having been with us. I'm with the County Commissioner of Nakuru County and the Deputy County Commissioner, the Regional Director of Education. As the Minister said yesterday, this is a multi-agency approach that we are going to deal with because we must be able to work together as in government because it requires some level of enforcement. Today we have visited the two schools, the By Grace and Jubilee, and you are with us, and you could see the type of facilities that are there are not anything that we can call a school. One is that the two schools are not registered. Two is that I'm with the County Director of Teacher Management who is with us here. None of the teachers in those two schools are registered by TSC. So by that alone, by having teachers who are not registered by TSC, even if they had any other facility but without teachers registered by TSC, we cannot call that a school. So the two schools will be closed. This school has capacity. We've checked there are 500 children. They can accommodate up to 1,000 students. Jubilee at 180, the other school at 115. So that is around 290. So the children of that school, the two schools can be accommodated here. And the County Commissioner will enforce to make sure that the schools are closed and working with the parents that the children we bring the children to this school. And you have seen that distance is barely 500 meters. The head teacher of this school has just told us that most of the students who are in this school are from the same vicinity. And therefore, we are going to make sure that those children are not exposed anymore and that they will be brought to this particular school. They have 13 teachers. We shall work with Teacher Service Commission. If there is need to increase the teachers, we shall make sure that is done. We shall also, they have told us they have quite a number of, they have adequate books. But with our county team, the County Director of Education, we shall make sure that they are supplied with enough books so that we continue retaining a 1-to-1 book ratio for our children. So that will be done immediately. This morning we issued a circular for the whole country that all schools which are not registered
their children are placed in public schools, so that as we go to January, these children will have been placed. Any school that may have changed their structures, because we saw like the school we closed in Nairobi, Precious Talent, is that at the time they were inspected in 2011, the structures were slightly accommodative, but they put up that storage structure later, and that is what killed our children. So we are going to do assessment of all schools around here so that we can check whether they have altered their structures, whether the structures have deteriorated over time, whether they have registered teachers, whether the environment is right for our children, and so that we can be able to make decisions. And we have told our teams, and we have called it a multi-agency approach, that by the 30th of October, we shall have received reports from across the country. We shall have known which schools will be closed, which schools those children which have been closed will be placed to, which public schools we shall place them. Our default placement will be in public schools, but we shall give an opportunity to parents to make a decision. If they want to take their children to properly registered private schools, we shall allow them to do that. But we shall first place them in public schools, but they will make a choice if they want to take them to private schools which are properly registered with all the facilities, then they will be allowed to do that. Naam, kama ulivyosikia Hassan, huyo ni katibu katika wizara ya elimu, akiweza kutupa kwa kina shughuli hii ama ziara hii yake ya kuweza kuzuru shule tatu. Shule mbili tumearifiwa kwamba shule ya By Grace na Jubilee Academy zinatarajiwa kufungwa kutokana na hali duni ya shule hiyo. Shule ya By Grace ikiwa na watoto 105 pamoja na shule ya Jubilee ikiwa na wanafunzi 180.